So everybody, please fold their hands and do Mangala Charan for the auspicious things. And you are translating? Yes, Rose. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So today's verse which I was given was Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2nd and 14th verse. So I will read the verse, word to word translation and translation. So you can read the purport in Telugu. Is it clear? Is it okay? Yeah. Shall I read, Prabhu? I'll read the translation verse, then word to word translation and translation of the verse. Then somebody in Telugu can read the purport of Srila Prabhupada. Okay? So this verse goes like this. Tasmad ekena manasa Bhagavan Satvatam Pati Shrotavya Kirtitavyascha Dhyaya Pujascha Nityada Tasmad Ekena Manasa Bhagavan Satvatam Pati Shrotavya Kirtitavyasya Cha Dhyaya Pujasya Nityada. So Tasmad means therefore. Why it is said therefore? Because it is connected to the last verse, that is 13th verse. Therefore, okay, doing though you are doing your occupational duties, which is said in the last verse, according to your order of the life, maybe your brahmachari, vanprash, sannyas, grahastha, whatever, but still you should do ekena manasa. Bhagavan Satvatam Pati. Satvatam means pure devotees of Bhagavan. Okay. Shrotavya kirtitavyasya dheyascha pujyascha nityada. Tasmat, therefore, ekena, by one, manasa, attention to the mind, Bhagavan, the personality of Godhead, Satvatam, of the devotees, Pati, protector, so he is the protector of the devotees. Shrotavya is to be heard, Kirtitavya, to be glorified, Cha and Dheya, to be remembered, Pujya, to be worshipped, Cha and Nityada, constantly, Nitya. So the translation of this verse goes in this way. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees. So, dear devotees, somebody can read Srila Prabhupada's purport. Gokul Krishna Prabhu, you are reading, or shall I read, Prabhu? You can read, Rose. Narayan.
Reading from Srimad Bhagavatam 1.2.14, translation given by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. కనుక ప్రతి ఒక్కరును ఏకైక లక్ష్యముతో సాత్వతాంపతి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని కూర్చిన శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పూజనములందు ఎల్లప్పుడూ నియుక్తులు కావాలను. భాష్యము: పరతత్వానుభవమే మానవ జీవితపు పరమలక్ష్యమైనచో సర్వ విధముల అట్టి కార్యమే మానవులతో అలా ఆచరింపబడవలను. పైన పేర్కొనబడిన సర్వ వర్ణములు, ఆశ్రములు వారికి ఈ శ్లోకమున తెలుపబడినటువంటి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పూజనము అనేది 4 విధముల విధానములను సాధారణ ధర్మములై ఉన్నవి. ఈ కార్యముల ననురించకుండా ఎవరును మనుగడను కలిగి ఉండలేరు. జీవుని కార్యకలాపములన్నీయును ఈ 4 జీవన నియములతోనే ముడిపడి ఉన్నవి. ముఖ్యముగా నేటి నవనాగరిక సమాజమునందు కర్మములనీయును దాదాపు శ్రవణ కీర్తముల పైనవే ఆధారపడి ఉన్నవి. సంఘంలో ఎట్టి సాంఘిక స్థితికి చెందిన వాడైనను సత్యముగా కాని లేదా అసత్యముగా కాని దినపత్రికలలో కీర్తింపబడిచినచో అతి శీఘ్ర కాలమున మానవ సమాజములో గొప్ప పేరొందిన వాడగును. కొన్ని మార్లు ఏదేని రాజకీయ సంఘమునకు చెందిన రాజకీయ నాయకులు కూడా పత్రికల ద్వారా కీర్తింపబడుచుందురు. ఈ విధమైన కీర్తన విధానము ద్వారా అల్పుడైన వాడు కూడా అతి శీఘ్రముగా ప్రముఖుడైపోవును. కానీ ఆ విధముగా అయోగ్యుడైన వాని యొక్క మిథ్యా కీర్తనము ఆ వ్యక్తికి కానీ లేదా సంఘమునకు కానీ ఎట్టి లాభము చేకూర్చదు. అటువంటి ప్రచారమునకు తాత్కాలిక ఫలితములు లభించినను ఈ ఫలితములు శాశ్వత ప్రభావమును చూపలేవు. కనుకనే అటువంటి కార్యములు నిక్కముగా వ్యయములై ఉన్నవి. వాస్తవమునకు మన ఎదుట ప్రత్యక్షమై ఉన్న సమస్తమును సృష్టించినట్టి దేవదేవుడ శ్రీకృష్ణుడే నిజమైన కీర్తనాధ్యేయమై ఉన్నాడు. ఈ విషయము జన్మాదస్య శ్లోకము మొదలుగా ఇంతవరకు ఈ శ్రీమద్ భాగవతమునందు విఫలముగా చర్చించబడి ఉన్నది. ఇతరులను గూర్చి శ్రవణము చేయుట లేదా ఇతరులను గూర్చి కీర్తించడం వంటి సాధారణ నైజమును నిజ కీర్తన ధ్యేయమైన పరమ పురుషుడి వైపునకు మళ్లించవలను. అదే ఆనందము నందించగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. Yes. So you understood the purport? The purport is saying that even in this material world, these activities like hearing, glorifying, worshipping is going on. Even a political leader is glorified and what he is speaking is heard by the people, is glorified by the people, and sometimes he is worshipped. Worship here doesn't mean with lamp and incense sticks, but worship means to accept him as a respectable person. Hope you all are understanding what I'm saying. Okay, so even in this material world it is going, but by glorifying a simple person and all, that person becomes famous in this material world. But here in the spiritual world, if we glorify Krishna, it is not only Krishna, but even those who are glorifying him, they become famous. But in the material world it is not like that. To whom you glorify, he becomes famous through any media, whatever it is. But in the spiritual world or in the spiritual realm, if you glorify Krishna, we will also become famous. You got my point? What is the difference in glorifying the materialistic person and glorifying Krishna? Just like Prabhupada became famous and many other devotees, we still hear from their scriptures how their lifestyle was, how they glorified Krishna. And it is not only that we become famous, but we also go to the spiritual world or we stay with Krishna. So that is what Srila Prabhupada meant here. So we'll go, what is Tasmad Ekena Manasa? Now we'll go verse by verse and try to understand the detailed meanings of that.
Tasmat. Tasmat means therefore. Therefore, why it is said therefore? Because this verse is connected to the last verse, that is 13th verse, which you have completed yesterday. Therefore, maybe what that verse is, 13th verse, O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste division and order of life is to please the Supreme Personality of Godhead. That is the translation of the last verse. So here it is said that in this verse, that means 13th verse, the highest perfection is not just to follow the Varnashram Dharma, but anyhow you should follow it to please Krishna. That means we should not just follow the Varnashram Dharma or the caste division or orders of the life, but parallelly we should also chant the holy names of Krishna. Hear from the what Satvatam means from devotees, pure devotees. You should hear, glorify, and also worship Krishna. So, and how to worship? Now it is said that Tasmad ekena manasa. How to worship? With one pointed attention. You Should I got the point? translate, bro? Yes. Oh, sorry. You will be able to translate such big what I have said? I'll just try, bro. Okay. I'm sorry. Just please remind me because. సో ఇక్కడ ప్రభుజీల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క శ్లోకంని ఈ యొక్క శ్లోకం ఒక భాష్యం మనం ఇప్పుడే చదివాము, విన్నాము కూడా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా ఈ వినడం గాని కొందరి గురించి వినడం గాని కొందరి గురించి కీర్తించడం గాని కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, సో ఆయన్ని కీర్తిస్తామన్నమాట. సో ఆయన చేసేటువంటి గొప్ప పనుల గురించి చెప్తూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఆయన పొగుడుతూ ఉంటాం అనమాట. అదే అలా వేరే వాళ్ళు కీర్తిస్తూ ఉండగా పొగుడుతూ ఉండగా మనం దాన్ని వింటూ ఉంటాం. సో ఈ వినడము కీర్తించడం అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా జరుగుతూ ఉంటున్నాను. ఏమంటే ఆయన ఫేమస్ కాబట్టి. సో ఆ కీర్తించడం ద్వారా ఆయన గురించి వినడం ద్వారా ఆయన ఏమవుతాడు? ఫేమస్ అవుతాడు. అంటే ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా చేసినప్పుడు ఒక్క వ్యక్తి ఫేమస్ అవుతున్నాడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో ఈ సాధారణమైన వ్యక్తి కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఫేమస్ అవ్వచ్చు. సో ఆయన గురించి కొందరు కీర్తిస్తే, ఆయన గురించి కొందరు వింటే ఆయన ఫేమస్ అవుతాడు. అదే మనం ఆధ్యాత్మిక లోకంలో చూసేటట్టయితే ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి మనం కీర్తిస్తే, భగవంతుని లీలల్ని మనం కీర్తిస్తే, భగవంతుని యొక్క కార్యాలని మనం ఎప్పుడైతే కీర్తిస్తే, సో భగవంతుడు మాత్రమే గొప్పవాడు కాదు, కీర్తించే వాళ్ళు కూడా గొప్పవాళ్ళు అవుతారన్నమాట. సో భగవంతుడు ఫేమస్ అవుతాడు. సో అలాగే భగవంతుణ్ణి కీర్తించే వాళ్ళు కూడా ఫేమస్ అవుతారు అనమాట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మన శ్రీల ప్రభుపాదులు ఉన్నారు, మన ఆచార్యులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎలా భగవంతుని కీర్తించే వాళ్ళు, ఎలా వాళ్ళ భగవంతుని లీలల్ని వాళ్ళు పొగిడేవాళ్ళు అనేసి, అలా భగవంతుని యొక్క నామ రూప లీలల్ని వాళ్ళు ఎలా పొగిడేవాళ్ళు అనేది మనకి ఎంతకు కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అందుకనే ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అనేది భౌతిక ప్రపంచంకి చాలా ఆ దూరంగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో భౌతిక ప్రపంచంలో ఇక్కడ ఒకరిని మనం పొగిడి కీర్తిస్తే ఆయన మాత్రం ఫేమస్ అవుతాడు. అదే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుని మనం ఎప్పుడైతే కీర్తిస్తామో, భగవంతుని మనం ఎప్పుడైతే ప్రశంసిస్తామో, భగవంతునితో పాటు ఆయన్ని కీర్తించే వాళ్ళు కూడా ఫేమస్ అవుతారు. అలాగే వాళ్ళకి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో చోటు అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. సో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరుకుంటారు. సో ఇది ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఒక సారాంశం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో అలాగే ఇక్కడ తస్మాత్ అని చెప్పారనమాట. తస్మాత్ అంటే ఇంకా. సో ఈ ఎందుకంటే ఈ యొక్క శ్లోకం, ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం నిన్నటి శ్లోకంలో ఇది కనెక్షన్ ఉందన్నమాట. నిన్నటి శ్లోకంతో దీంతో కనెక్షన్ ఉందన్నమాట. నిన్నటి శ్లోకంలో మనం ఏం చర్చించుకున్నామంటే, మనం ఏదే ధర్మం ఫాలో అయినా కూడా, ఎలాంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మం మనం ఫాలో అయినా కూడా, అది భౌతికంగా కాకుండా మనము కృష్ణుని కోసము, కృష్ణుని ఒక తృప్తి కొరకు, సంతృప్తి కొరకు మనం ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఫాలో చేయాలి. అప్పుడే మనకి ఆ భక్తి అనేది వస్తుందని మనం నిన్నటి శ్లోకంలో చర్చించుకున్నాం. అందుకే ఈ రోజు శ్లోకంకి నిన్నటి శ్లోకంకి చాలా గట్టి సంబంధం ఉంది అని ప్రభుజీల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
Tasmadi. Therefore, one pointed. How you should worship? It's one pointed attention. Ekena manasa means with undivided. You got the point. Undivided means, okay, some materialistic, you know, remembrance and some spiritual remembrance. Whenever we get time, we'll do spiritual, but first we have to, do material things. It's like that. But here it is said undivided. Don't divide your mind here and also there. So we need one pointed, no distraction, and especially the spiritual activity should not be the second priority. Maybe the material thing like a job or family members, that can be second priority. But the spiritual activities should be given the first priority. That is what the spiritual path demands. Focus. If you want to become famous or if you want to be loved by Krishna, then whatever activities you do, keep Krishna in the center. Keep Krishna in the center and do one pointed devotion at least for that period. Like while you are chanting, you should not think of material things. Just chant, hear, and remember Krishna. So whatever spiritual activities we are doing, or maybe you're cooking for Krishna, or you're worshipping, you're doing arti for Krishna, whatever you are doing, it should be done one pointed. At that time, at least you should not divide your mind, or give the time for materialistic activities or thinking about materialistic activities while performing spiritual activities. So this is actually call for exclusive devotion, ananya bhakti. You got the point? What ananya bhakti means? Ananya means continuous, one pointed. Don't divide Krishna and material pursuits, or like even sometimes other demigods also. So we should be fully dedicated with heart to Krishna. That is what tasmat ekena. Ekena means one. Manasa, one mind. సో ఇక్కడ So ప్రభుజీలు ఎవరు ఏం చెప్తున్నారంటే, సో మన తస్మాత్ ఏకేన మనసా అని చెప్తున్నారు. అంటే అందుకే మనము మన మనస్సుని ఒక దాని మీద మాత్రమే మనము క్రోడీకరించి దాని మీద మనం శ్రద్ధతో చేయాలన్నమాట. సో అది ఏమైండాలి అంటే మనము ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి మనం ఏదే పని చేసినా కూడా మనం భగవంతుని కోసం సంపూర్ణంగా ఆ సమయాన్ని కావచ్చు, ఆ శ్రద్ధని మనం పెట్టాలన్నమాట. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి యోచనలు, భౌతికమైనటువంటి ఒక పనులు లేకుండా మనం ఏది భగవంతునికి చేసే సేవ ఉన్నప్పుడు కనీసం ఆ సేవ చేసేంత వరకైనా మనము భగవంతుని ఎప్పుడు స్మరిస్తూ భగవంతుని మీదే మనము ధ్యాస పెట్టుకొని భగవంతుని మీదే మనము మన మనస్సు అనే దాన్ని శ్రద్ధతో క్రోడీకరించాలన్నమాట. సో ఉదాహరణకి మనం జపం చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ జపం చేసే సేపు 2 గంటల సేపు కూడా మనము వేరే ఏమీ మనకి భౌతికమైనటువంటి యోచనలు, ఆలోచనలు లేకుండా మనం మనస్సు అనేది కేవలం భగవంతుని మీదే మనము శ్రద్ధతో మనము దాన్ని క్రోడీకరించాలన్నమాట. సో మళ్ళీ మనము భగవంతునికి భోగం వండేటప్పుడు గాని, మనం భగవంతునికి సేవ చేసేటప్పుడు కనీసం ఈ సమయంలో అయినా మనము భగవంతుని మీద ఆ మనస్సు అనేది పెట్టాలన్నమాట. ఈ వేరే ఏ దానికి మనము ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకూడదన్నమాట. మొదటి ప్రాముఖ్యత మనము మన ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి భగవంతునికి మాత్రమే ఇవ్వాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనము వేరేదిస్తే మన మనస్సు కూడా అటు వెళ్ళిపోతుంటుందన్నమాట. అందుకే మన మనస్సు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని మీద దృఢీకరించి ఉండాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ ఒక సేవ చేసేటప్పుడు మనం భగవంతుని స్మరిస్తూ ఆయన మీదే మన మనసు పెట్టుకొని ఉంటే మాత్రమే మన భక్తి అనేది ముందరికి వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది వెళ్తూ వెళ్తూ మనకి ఎలాంటి ఒక భావనని ఇస్తుంది అంటే మనకి ఆ కంటిన్యూ చేసుకొని వెళ్ళేటటువంటి అనన్య భక్తిని మనకి ఆ భావన అనేది మనకి వస్తుందన్నమాట. అనన్య భక్తి అంటే మనం కొన్నాళ్ళు చేసి నిలిపేసి మళ్ళీ మళ్ళీ కొంచెం భౌతికంగా వెళ్ళేసి మళ్ళీ వాపస్ రావడం ఇలా కాకుండా ఒకే ఫ్లోలో మనము ఆ కంటిన్యూయేషన్ ఆ ఒక ముందుకు వెళ్ళడము భక్తిలో జరుగుతుందన్నమాట. yes, Srila Bhaktivedanta Thakur also says that japa kale manake ekagra bhav laya.
Japa kale. Japa kale means at the time of japa. Kale means time. Japa kale. Manake. Manake means mind. How? Ekagra bhava laya. Ekagra bhav means one pointed. While you are chanting, you should just hear or think of Krishna or his pastimes. That is what it should be. Just like while working, we are one pointed, working. Oh, I have to finish this target. I have to do this. I have to do that. Huh? When you are in the job, that time you never think about spiritual activities. In the same way, while you are doing spiritual activities, you should not think of material activities. So it is said that by Gaur, see, it is given in Gaur Govinda Charan Smarana Paddhati. It is given that Mano Madhya Sthita Mantra, Mantra Madhya Sthitam Manaha, Mano Mantram Samayuktam, Etaddi Japa Lakshanam. What are the qualities of Japa? The quality of Japa, Etaddi. This is how Japa Lakshanam. This is how the Japa should happen. How? Mano Madhya Sthite Mantra. While you are chanting, the mind and the mantra, they should become one. Mano Madhya Sthitam Mantra. Means in the mind, there should be mantra. Mantro Madhya Sthitam Manaha. And within the mantra, there should be mind. Mano Madhya Sthitam Mantra, Mantra Madhya Sthitam Manaha. Mano Mantram Samayuktam. What does Mano Mantra Samayuktam means? Just become one. The mind and the mantra should become one. Samayuktam. Etaddi Japa Lakshanam. That is the quality of the Japa. It is said. That is one pointed. Only think of mantra in the mind. Nothing else. Or related to Krishna. Nothing else. That is what Mano Madhya Sthitam Mantra. Mantra Madhya Sthitam Manaha. Mano Mantram Samayuktam. Etaddi Japa Lakshanam. సో ఇక్కడ This is what ఏం it is said. చెప్తున్నారంటే, సో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ గారు చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే, మనము జపం చేసేటప్పుడు మన మనసు అనేది కేవలం ఒక భగవంతుని మీదే మనం మన మనసు అనేది పెట్టాలన్నమాట. ఆ, అదే ఆ ఆ మంత్రం కావచ్చు. అదే ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఇస్తారనమాట. ఏంటంటే, మనం జప లక్షణం. సో జపం చేసే వాళ్ళ లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో వాళ్ళు జపం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ జపము మరియు వాళ్ళ మనస్సు ఒక్కటవుతాయి అన్నమాట. ఎలా అంటే, మనస్సు జపం చేసేటప్పుడు మనస్సులో మంత్రం ఉండాలన్నమాట. సో మన మనస్సు మొత్తం ఆ మంత్రమే ఉండాలన్నమాట. అలాగే మంత్రంలో కూడా మన మనసుని పెట్టాలన్నమాట. సో ఇలా ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టుతూ ఏంటంటే 2 ఒకటి అవుతేనే ఆ జపం అనేది అంత సీరియస్ గా ఉంటుంది. అంత శ్రద్ధగా మనం చేయగలుగుతాము. ఇదే ఒక జపం చేసే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లక్షణం, ఉండాల్సిన ఒక లక్షణం అనేసి కూడా ఇక్కడ రోజుల వారు చెప్తున్నారు. Yes. So that is the process of chanting. In the same way, there is a process of remembering Krishna also. There is a process of remembering Krishna. How to remember? That is a different thing. But let us concentrate on japa. When you concentrate on japa, so if you want to concentrate on japa, again there is a system given. Manaha smaranam, manaha samharanam. So how to practice to keep the mantra and the man within? For that, you have to follow this 6 system. What is that? Manaha samvarana. Now practice. What? Manaha samvarana is wherever the mind is going, just bring. Just bring. That is our duty. Manaha samvaranam. This is the first duty. Manaha samvaranam. Samvaranam means control. Bring the mind again. While chanting, your mind must be going here, your mind must be going there, it's going somewhere else, maybe out of station, maybe somewhere else, even other planets also. You have to bring your mind from there. Manaha samvaranam. Saucham. Saucham means cleanliness. Body clean and also purity. Yes, Prabhu. సో ఇక్కడ రోజుల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే,
సో మనకి అన్ని ఏదే ఒక సాధన మనం చేయాలన్నా కూడా ఏదే ఒక సేవ మనం చేయాలన్నా కూడా దానికి ఒక పద్ధతి అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో మనం కృష్ణుని స్మరించడానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉందన్నమాట. ఒక పద్ధతి ఇచ్చారన్నమాట. సో కాబట్టి ఇవి మనం జపం చేయడానికి కూడా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని నామ జపం చేస్తామో దానికి కూడా ఒక పద్ధతి అనేది ఇచ్చారన్నమాట. సో ఆ పద్ధతి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసేటట్టయితే ఇందులో 6 విధాలుగా ఆ పద్ధతిని విభజించారన్నమాట. ఎలా మనము జపం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి? సో ఎలా జపం చేయాలి అనేసి దాని గురించి ఇచ్చారన్నమాట. అందులో మొదటిది మనఃసంహరణం అని చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే మన మనస్సుని మనము ఆహ్ ఎక్కడికి వెళ్ళేసినా ఇప్పుడు మనం జపం చేస్తుంటే మన మనసు ఇక్కడికి, అక్కడికి వేరే ఊరికెళ్తుంటుంది. వేరే చోట్లకెళ్తుంటుంది. అలాగే వేరే గ్రహాలకు గూడా వెళ్ళిపోవచ్చనమాట. సో, అలాంటి యొక్క మనసుని మనం మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని రావాలి. మళ్ళీ దాన్ని ఆ ఫోకస్‌నెస్‌లో అనేది పెట్టాలి. మళ్ళీ మనం జపం మీద శ్రద్ధ పెట్టాలి. సో, మనస్సుని జపం మీద శ్రద్ధ పెట్టించాలి. సో, ఇలా మనం మనస్సనేది ఆ ఆలోచన లేకుండా కేవలం కృష్ణ నామస్మరణ జపం జేయడం, వినడం వరకే మనం మన మనస్సుని పెట్టుకోవాలి. అందుకే మన మనఃసంహరణ అని ఇక్కడ జెప్తున్నారంట. మనకు చంచలంగా ఉన్నటువంటి మనస్సుని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకొని రావడం సహజ స్థితికి అని చెప్తున్నారనమాట. రెండోది శౌచం అని జెప్తున్నారనమాట. అంటే మనము శుద్ధంగా ఉండడం. జపం జేయేటప్పుడు మనము ఎంత శుద్ధంగా ఉంటామో సో, దాని మీద గూడా మన జపం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. Yes, because while chanting, especially while chanting, our mind is going here and there, and we are enjoying that. We are giving up what we are doing. We are, oh, I'm chanting. No, no, let my mind be there. I'm happy while chanting. Suppose my mind is going somewhere in college, or with some girl, or with some man, but I'm enjoying. Yeah, though I'm chanting, but I'm enjoying that things. So that is not japa. Manasamvaran means just do japa. Bring your mind from there. And when you are practicing, like whenever the mind is going here and there, bring that mind again. Again it goes, bring it again. Again it goes, bring it again. Finally, the mind gets disturbed. Oh, whenever I am going here and there, and this person is bringing me back, oh, it's better to stay here. The mind will say like that. It's better to stay here. In this way, one has to practice to keep the mind in one place. And after that, then becomes ekena manasa, one pointed. So this is to become one pointed, this is the process. There are 6 stages. సో, So, అందుకే Saucham. Okay. హ్మ్. అందుకే మనము చూస్తూ ఉంటామనమాట. సో, మన మనస్సనేది ఎంత వేగంగా మన ఆలోచనలకు తీసుకెళ్తుంది. మనం వేరే గురించి ఆలోచిస్తుంటాము. సో, మన కాలేజ్ గావచ్చు, మన ఆఫీస్ గావచ్చు, మనం ఇంకొకరితో ఉండడం గావచ్చు, అది గూడా మనము ఆనందిస్తుంటామనమాట. మన సంతోషంగా ఉంటుంది. అరే! బాగుంది. ఎక్కడే ఉన్నాం. మనసు అక్కడే ఉన్నివ్వండి. సో, వాళ్ళతో ఉండడం, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడము బాగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళతో ఉండడం నాకు బాగా అనిపిస్తుంది. అది మనసులోనే మనం అనుకుంటుంటాం గాబట్టి. సో, ఇలా ప్రతిసారి మనము మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, మనము దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని రావాలన్నమాట. వెనక్కి తీసుకొచ్చి ఈ ఆహ్, హరినామం మీద జపం జేయడం, దాని మీద శ్రద్ధ మనము పెట్టాలన్నమాట. సో, ఇలా చేస్తూ ఉండగా దానికే ఆ మనసుకే అనిపిస్తుందంట. అరే! నేను ఎన్ని సార్లు వెళ్తున్నానో, నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి వీడు నన్ను మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొస్తున్నారు. సో, ఆహ్, దీంట్లో ఏమి ఉపయోగం లేదు. సో, నేను ఇక్కడే ఉండడము మేలు. సో, వీడు చెప్పినట్టు వినడమే మేలు అనేసి అప్పుడు మన మనస్సు ఏకా మనస తస్మాత్ ఏకైన మనస ఆ ఒక్క ఒక్కదాని మీద మనసు క్రోడీకరించంగా శ్రద్ధంగా ఉండడాన్ని ఇప్పుడు మనకి అది సాధ్యపడుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Okay. So now Saucham. Saucham means keep your body clean when you're chanting. Take bath, brush your teeth, put tilak, uh, and be externally good. Good clean clothes. I mean to say, where the Matajis can wear saris, not jeans, saris. It should be pleasing, and Prabhujis can wear dhoti and kurta and sit. That is purity. Of course, cleaning the body by taking bath and brushing and everything, and purity also, it should be within the heart, but also externally it should be seen, like having tilak, kantimala, good clothes, clean clothes,
and also the mind should be pure. Try to practice that. That is called Saucham. సో ఇలా మనము బహిరంగంగా, అంతరంగికంగా కూడా శుద్ధిగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే మనము జపం చేసే ముందు స్నానం చేయడము, మనం బ్రష్ చేయడము, మనం మంచిగా తిలక్ పెట్టుకోవడము, మంచి బట్టలు అంటే నీట్ గా ఉండేటువంటి వస్త్రాలు ధరించడము. సో మాతాజీలు కావచ్చు, వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక చీరని వాళ్ళు కట్టుకొని ఆ, ఆ, జపం చేయొచ్చు. సో అలాగే ప్రభుజీలు ధోతి కుర్తా వేసుకొని వాళ్ళు జపం చేయొచ్చు. సో ఎలాంటి వేరే మనం కంఫర్టబుల్ గా కూర్చునే అట్లాంటి వస్త్రాలు వేసుకొని మనం జపం చేయాలి. సో ఇలా మనము బాహిరకంగా, అంతరంగిక రెండు రకాలుగాను మనము శుద్ధంగా ఉండాలి. మన మనస్సు అనేది శుద్ధంగా ఉండాలి. మన శరీరం అనేది కూడా మనం శుద్ధంగా ఉంటేనే ఆ జపం మీద శ్రద్ధ అనేది వస్తుంది. Okay, that is called Saucham. So first we have seen Mana Samvaranam. Wherever the mind goes, bring it back. That is the first. Second is Saucham. Be cleanliness. While chanting, you should, you know, gross on the gross level and on a subtle level also you should be clean and pure. Then the third is Maunam. Maunam means don't talk while chanting. సో మూడోది మౌనం అని చెప్తున్నారు. అంటే మనము జపం చేసేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు అని చెప్తున్నాను. Yes, this is the third one. Don't talk, because while chanting we are engaged in so many activities. We are hearing so many things beside japa. You know, maunam means just sit in a black place, dark place, and just concentrate on your chanting. If somebody comes, Prabhuji, this is the seva, what should I do? Okay, I'll finish my chanting and then I'll speak to you. It should be like this. Somebody comes and, okay, you do this, okay, you do that. And of course, that is Krishna is testing you, how much maunam you are. So we take advantage of somebody is coming and speaking me. We get engaged fully into that person, and then we try to convince him, and then he goes, and then again we start chanting Hare Krishna, Hare Krishna. No, maunam. Don't get distracted by anybody, whatever, not even Krishna service. Chanting is an appointment with Krishna. So while chanting, you should be with Krishna. Maybe this is also service, that is also service. Still, chanting is the most priority to purify ourselves. Hence, it should be ekena manasa. Got the word? It should be ekena manasa. So, mauna means just sit quietly and think of Krishna, remember Krishna while chanting, or hear the mantras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Suppose if Rasheshwar Prabhu comes and, he's saying, Prabhuji, I have some service. Okay, Rasheshwar Prabhu, I'll finish my chanting and then I'll come to you. Hare Krishna, Hare Krishna. That's all it should be. That is what Maunam means. Okay? You know what ఇక్కడ Maunam means. This is a Sanskrit word. ఇక్కడ ప్రభుజీ వారు చెప్తున్నారు మూడోది మౌనం అన్నమాట. అంటే మనము మాట్లాడకూడదు జపం చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే మనము జపం చేసేటప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు మనకి Don't even see anything like TV or anything. Just close your eyes and fully concentrate on the mantra. సో మనకి చాలా వినపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం జపం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడేది, వీళ్ళు మాట్లాడేది, ఆ శబ్దం, ఈ శబ్దం. అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా శబ్దం చేసినప్పుడు ఏది ఏది మాట్లాడకూడదు, ఏది వినకూడదు అన్నమాట, ఏది చూడకూడదు అన్నమాట. సో అందుకే మనము ఒక నిశ్శబ్దమైనటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చొని జపం చేయాలి. సో అలాగైతే ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు మనం వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట. సో నా జపం ఇంకొంచెం ఉంది. సో దాన్ని ముగించుకొని తర్వాత మీతో మాట్లాడతాను అని వాళ్ళకి మనం కన్విన్స్ చేసి మనం మన జపాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనము ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఎవరైనా మనతో వచ్చి అడిగినప్పుడు ప్రభుజీ ఆ సర్వీస్ ఎలా, ఈ సర్వీస్ ఎలా అన్నట్టు మనము ఈ జపాన్ని మర్చిపోతాం అన్నమాట. వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం, వాళ్ళతో మాట్లాడడం, నువ్వు అలా చెయ్యి, నువ్వు ఇలా చెయ్యి, నువ్వు అలా చేద్దాం, ఇలా చేద్దాం అని. సో దాంట్లోనే మనం ఉంటాము. మళ్ళీ అంతా మాట్లాడేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మనం కూర్చొని జపం చేస్తాం. సో ఇలాంటివి కాకుండా మనము కేవలం వాళ్ళకి ఎలా మనము అర్థం చేపించాలో, సో సరే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను వచ్చి మాట్లాడతాను అని జస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన జపాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయాలన్నమాట.
సో శ్రద్ధగా మనం ఒక నిశ్శబ్దమైన ప్రదేశంలో కూర్చొని సో కేవలం మనం ఏ హరినామం చెప్తున్నామో సో అది మాత్రం వింటూ ఉండాలన్నమాట. హరే That కృష్ణ is హరే కృష్ణ. appointment with Krishna in the form of name. సో అది మనం కృష్ణుని దగ్గర తీసుకునేటువంటి అపాయింట్మెంట్ అంటే కృష్ణుని కలవడానికి. సో దాన్ని అది ఇంకా చెప్పాలంటే మనం కృష్ణుని సేవను కూడా మనము పక్కకు పెట్టేసి ఫస్ట్ మన జపాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రాముఖ్యత మన భక్తిలో మనము జపానికి ఇవ్వాలన్నమాట. అది కృష్ణ సేవ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం జపము కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే ఆ సేవకు మనం వెళ్ళాలన్నమాట. సో జపంకి అంత మన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి. అంతే మనం శ్రద్ధగా జపం చేయాలి. అప్పుడే మనం కృష్ణునితో ఆ ఒక ఆ సంబంధంలో ఉంటాము. సో మన మనసు కూడా అదే శ్రద్ధతో ఆ ఒక నామాన్ని వినడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అన్నమాట. Suppose if you are given an appointment with a big person, some good personality or famous personality, can some cheap person come and talks to you? You will tell him, okay, one stop. I'm speaking with some person. You can stop. We'll discuss later. This is what we say, isn't it? When we are speaking to a big man, and Krishna is the biggest personality. There is no person bigger or important than Krishna. And within that, even bigger than Krishna is the holy name. So when we have got appointment with the holy name, how can we distract ourselves? Sometimes we see even senior devotees, chanting and speaking, chanting and speaking. But we should think that he must have finished his prescribed 16 rounds, and now something is better than nothing. You got the point? So we should not get, Murli Prabhu has said that you should not speak while chanting, and still he is chanting and he is speaking also. But I must have finished my 16 rounds in the morning in the Brahma Muhurta, and that also keeping all these 6 stages in the mind, or 6 these types of mind, like Manaha Samvaranam, Saucham, Maunam, Mantrartha Chintanam. I'm finished. And now, instead of just speaking with them, I'm also chanting. Doesn't mean that I'm getting disturbed with chanting. Something is better than nothing. But first, you should finish your 16 prescribed rounds in this way, in these 6 ways. సో అందుకే మనం ఈ జపం అనేది అంత శ్రద్ధగా అంత దీనిగా చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ, ఇప్పుడు కొంతమంది పెద్ద పెద్ద సీనియర్ వైష్ణవుల్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో వాళ్ళు కూడా జపం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా ప్రభుజీ అంటే. సో వాళ్ళు వాళ్ళ నియమం ప్రకారం వాళ్ళ 16 మాలలు పూర్తి చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు. సో వాళ్ళ రోజువారీ వాళ్ళకి నియమాలు ఉన్నట్టు 16 మాలలు కంప్లీట్ చేయాలి. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే సో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా రౌండ్స్ చేసేటప్పుడు కావాలంటే వాళ్ళు మధ్యలో మాట్లాడడం జరుగుతుందన్నమాట. సో అందుకే ఈ 16 మాలలు అనేది మనము పొద్దున్నే బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే ఈ 16 మాలలు మనం కంప్లీట్ చేయాలి. సో వాళ్ళు వాళ్ళు మనకి చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు దాన్ని పాటించిన తర్వాత మనకు కూడా చెప్తారు. సీనియర్ వైష్ణవులు కావచ్చు, మన గురువులు కావచ్చు. సో అందుకే ఆ ఒక వాళ్ళ వాళ్ళ ఒక శిక్షణని మనం తీసుకొని పొద్దున్నేనే బ్రహ్మముహూర్తంలోనే ఈ 16 మాలలు మనం కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Yes, that is what actually Maunam means. Now, the fourth one is Mantra Artha Chintanam. Mantra Artha Chintanam means first try to understand the meaning of the mantra, and Chintanam, try to meditate on that meaning. Oh, this is said. Oh, that is said. This is what the meaning is. So you have to conclude that meaning of that mantra and focus on that single meaning. సో ఈ నాలుగోది వచ్చేసి మంత్రార్థ చింతనం అని చెప్తున్నారు అనమాట. మంత్రార్థ చింతనం అంటే ఫస్ట్ మనము మొదటిగా మనము మంత్రంకి ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఈ మంత్రం అర్థం ఏంటి అనేసి. సో ఆ అర్థం తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని చింతనలో పెట్టాలన్నమాట. అంటే మనం ఆ అర్థంని మనం స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఓ మంత్రం అంటే ఇలా, ఓ దీని అర్థం అది, దాని అర్థం ఇది. సో ఇలా మంత్రం అర్థం అంటే ఇది అని మనము ఎప్పుడు కూడా దాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో దీన్ని మంత్రార్థ చింతనం అని చెప్తాం. Yes. So this mantra artha is also of different levels. For a neophyte devotee, this mantra level is mantra artha is different, and for a middle class devotee, the mantra artha is different,
and the high class devotee, the mantra artha is different. This in details we can have some other sessions for that, but the fourth one is mantra artha chintanam. సో ఇక్కడ మనం భక్తుల్లో చూసేటట్టయితే, సో కొత్తగా వచ్చినటువంటి భక్తులు ఉంటారు. అదే మధ్యం వర్గులు అంటే కొన్నాళ్ళ పాటు ప్రాక్టీస్ చేసిన భక్తులు ఉంటారు. సో అలాగే సీనియర్ భక్తులు ఉంటారు అన్నమాట. సో వీళ్ళందరిలో కూడా వేరే వేరేగా దీని అర్థం వాళ్ళు తెలుసుకొని దాని అర్థం స్మరిస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అది ఇంకో రోజు మనం ఎప్పుడైనా చర్చించవచ్చు. కానీ నాలుగోది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మంత్ర అర్థ చింతనం. సో మంత్రం ఒక అర్థం తెలుసుకొని దాన్ని మనం చింతనలో పెట్టాలి. Yes. Now fifth one is avyagratvam. What is that? Manaha samvaranam, saucham, maunam, mantra artha chintanam, avyagratvam. Avyagratvam means, this is the fifth one. Avyagratvam means don't haste. Don't try to finish your rounds fast. Oh, I have to go to my office. I have to finish. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Rama, 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 Rama. So this is not the way. Avyagratva means don't try to haste. Don't try to finish your round fast. You got the point? సో ఇక్కడ అవ్యగ్రత్వం అని చెప్తున్నారు. ఐదోది వచ్చి అవ్యగ్రత్వం. అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా తొందరపడకూడదు అనమాట. అరే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, నేను 16 మార్లు తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలి అనేసి తొందరగా సో ఇలా మనము దాన్ని మనం ఆతృత పెట్టకూడదు, లేదా దానికి తొందరగా మనము దీన్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Yes, there is a speed of chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It should not be very fast and it should not be very slow also. Na vilambitam. Don't chant very slow also. Hare Krishna, that is also not chanting. And this is also not chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. So it has a particular meter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. It should be spashta. Every word should be cleared. That is what one should chant. Then if you chant in this way, then it is not avyagratvam. సో మనము జపం చేసేటప్పుడు కూడా ఆ మంత్రం అనేది కొంచెం దాని ప్రత్యేకమైనటువంటి వేగం ఉంటుంది అన్నమాట. ఎంత వేగంలో మనం జపం చేయాలి అనేసి. సో దాన్ని చాలా ఫాస్ట్ గాను మనం చేయకూడదు, చాలా స్లోగాను మనం చాలా నిదానంగా చేయకూడదు, చాలా వేగంగాను మనం చేయకూడదు. సో దానికి కొంచెం ఆ దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వేగం ఇంతలోనే మనం జపం చేయాలి అనేసి. సో అది ఇంకా ఎలా ఉండాలంటే స్పష్టంగా ఉండాలి అన్నమాట. సో మనం 16 పదాలు కావచ్చు, మనం ఏవైతే జపం చేస్తామో సో అవి 16 కూడా మనం వినేంత స్పష్టంగా మనము ఆ జపాన్ని చేయాలి. సో ఇలా వేగం కూడా దానికి ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి వేగంలోనే చేయాలి. సో అలాగే ఆ మంత్రం అనేది స్పష్టంగా మనం పలకాలి, స్పష్టంగా వినాలి అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది అవ్యగ్రతం అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. Yeah, you should start practicing in this way one by one. Okay, now I know how my chanting is. It is not respectful. So from today onwards, I will chant. At least one mala I will chant in this way as said today. And after 15 days, after being good practice of this one month mala, then I will also chant 2 malas now. And then within a month, then 3 malas. So in this way, try to go step by. With all 16 rounds cannot be chanted like this. It is not possible. But you have to practice. Now today, for 15 days, I will at least, out of that 16 rounds, at least I will chant one round like this, what is said today. And after 15 days, then again I will take one round and also second round in this way. Then third. In this way, within a year, you can control this kind of things, you know. సో ఇలా మనము దీన్ని ఈ ఒక పద్ధతిని మనం అందరూ కూడా మన ఒక జపంలో మనము తొలగించుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇది ఒకే రోజులో మనం 16 మాలలు ఇంతే శ్రద్ధగా ఇవన్నీ పాటిస్తూ చేయడం అనేది
అసాధ్యం అనమాట. ఇది అవ్వలేదనమాట. సో, అందుకే దీనికి ఒక మంచి పద్ధతి ఏంటంటే, సో, మనకు తెలుసు మన జపం ఎలా ఉంది, నేనెలా జపం జేస్తున్నాను అనేది మనకు తెలిసే ఉంటదనమాట. సో, అందుకే ఒక్క మాలతో మనం షురు జేయాలనమాట. ఒక్క మాల ఇదే పద్ధతిలో ఇవన్నీ పాటిస్తూ మనం ఒక్క మాల 16 మాలలో ఒక్క మాల మనం ఇలా చేయడానికి ప్రయత్నం జేయాలనమాట. సో, మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు ఒక 15 రోజుల పాటు ఈ ఒక్క మాలని మనం శ్రద్ధగా చేస్తూ ఓ 15 రోజులకు మనకు దీని మీద కొంచెం అవగాహన వచ్చింది. దీని మీద మనకు కొంచెం పట్టు వచ్చిందన్నప్పుడు మనము రెండో మాలకి వెళ్ళాలి. సో, ఇలా చేస్తూ వెళ్తూ ఉండగా మనకు ఒక వర్షం సమయంలో ఈ ఒక సంవత్సరం సమయంలో మనము ఈ యొక్క 16 మాలని గూడా మనము ఇదే విధంగా ఇవన్నీ పాటిస్తూ మనం చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అది సాధ్యపడుతుంది. అప్పుడు మనం శ్రద్ధగా ఈ జపం అనేది చేయొచ్చు అని చెప్తున్నా. That is called Avyagratvam. Now, Anirvedo. Anirvedo means no dejection. Like, I'm chanting, but I'm not getting the results. Oh, what to do? Better leave the chanting. You got the point? No dejection. Don't bring any negativity in your mind while chanting. It will give results one day. It doesn't depend on you, it depends on Krishna. This Anirvedo is only by the mercy of Krishna. He will see how he is chanting. Oh, now I feel that he is chanting very good. Now I should give my mercy to that person. If you have dejection, oh, I'm not feeling well, I'm not, my mind is distracted, this, that, so many kachra in mind, and we are chanting also. When will this become good? When the time will come good? No, you just do keep your all negativity from the mind, keep aside, and just fully concentrate. Try to love Krishna, try to love that mantra, what you have got from your guru or from some authorities. Just love that mantra. No dejection. You have to have due respect to that mantra. Then it gives the result. If while chanting you are keeping so many negativities, then you are not respecting the mantra. So these 6 qualities should be there. If you want japa sampatti hetava. Sampatti means you understand, Sampatti means what? You know what sampatti is. Wealth or luxurious. So japa sampatti hetava. Japa means what result, the highest result. That is what you are chanting for, that highest result. That is Krishna Prem. You are chanting for that. So if you want this sampatti, this wealth, prema of Krishna, then you have to go through these 6 things. Manaha samvaranam, saucham, maunam, mantra artha chintanam, avyagratvam, anirvedo. This is what japa sampatti hetava. If you want that highest benefit through japa, then you have to do this kind of japa. సో, ఇక్కడ ఆరోది చెప్తున్నారు. అనిర్వేదో అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే మనం జపం చేసేటప్పుడు కొంతమందికి అనిపిస్తుంది నేను జపం చేస్తున్నాను కానీ నాకు దీని నుంచి ఏమీ ఫలితం దొరకట్లేదు అని మనకి ఎప్పుడు అనిపించకూడదు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఫలితం దొరికేది లేనిది ఇది మన చేతుల్లో లేదు. ఇది భగవంతుని చేతిలో. ఇది భగవంతుని కృప మీద ఆధారపడినటువంటిది. సో, మనం ఎప్పుడైతే మన మనస్సు అనేది కలుషితంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇలాంటివన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం జపం చేస్తే అది భగవంతుని తృప్తి చెందించదనమాట. సో, మన మనసు ఎప్పుడైతే శుద్ధంగా ఉంటుందో, మన మనసు ఎప్పుడైతే కేవలం భగవంతుని కోసమే మనము జపం చేస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు భగవంతుడు సరే ఈ ఈ సరే ఆహ్, ఈయన కరెక్ట్‌గా జపం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అని భగవంతునికి అనిపిస్తే అప్పుడు ఆయన కృపని మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పుడే మనకి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫలితాన్ని మనం పొందొచ్చనమాట. సో, అందుకే ఆ ఒక భావన మనకి లేకుండా కేవలం భగవంతుని తృప్తి చెందాలి అని శ్రద్ధతో మనం జపం చేయాలన్నమాట. సో, ఇలాగ ఈ 6 లక్షణాలు మన జపంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ ఉత్తమమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమ దానికోసమే మనం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. సో, అలాంటి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి పని ఏంటంటే ఆ కృష్ణ ప్రేమ అనేది మనకి దొరుకుతుందన్నమాట. సో, దానికోసం మనం అందరూ కూడా ప్రయత్నించాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Now you understood what is ekena manasa means? Okay. Now we'll come to the second point. Bhagavan Satvatam Pati.
Okay, the Supreme Lord. Bhagavan means Krishna. Huh? Satvatam Pati. He is the master of the devotees. Pati. Pati means not just you got married with some person. Oh, he is my Pati. So Pati is been translated here as who is a caretaker. Pati means one who takes care of you. He is Pati. Pati doesn't mean that husband. Okay, I've got married to him. He's my Pati. No, Pati, because that is given, but actual meaning of Pati is one who is caretaker, one who is taking care of the devotees. So Krishna takes care of the devotees, hence he is Satvatam Pati. So he, in this way, when we chant in this way, then when we become wife of Krishna, or we become, subordinate to Krishna, and Krishna takes care of us. ఇక్కడ That is చెప్తున్నారు. what Bhagavan Satvatam Pati. సో ఇక్కడ భగవాన్ సాత్వతం పతి అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడే మనందరికీ కూడా పతి దేవుడు అని మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో పతి అంటే ఇక్కడ దానికి మూల అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే మన బాగోగులు చూసుకుంటారో వాళ్ళని మనం పతి అని చెప్తాం అనమాట. అంటే మన మంచి మన చెడు ఎవరైతే చూసుకుంటారో వాళ్ళని మన పతి. మనం పెళ్లి చేసుకున్నామో, పెళ్లి చేసుకున్నంత మాత్రానికి ఆయన నా పతి మా పతి అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. సో అది అది కూడా ఉంది కాబట్టి. కాకపోతే దీని నిజమైన మూల అర్థం ఏంటి అంటే మనల్ని ఎవరైతే మంచిగా చూసుకుంటారో, మనతో ఎవరైతే మన మంచి చెడులో ఉండి మనతో చూసుకొని మనకి మంచి దారి చూపిస్తుంటారో వాళ్ళని పతి అని చెప్తున్నారు అంట. అందుకే ఇక్కడ కృష్ణుని భగవాన్ సాత్వతం అంటే భక్తుల. సో భక్తులందరికీ కూడా భగవంతుడే పతి. మనం ఎలాగైతే ఒక భార్య భర్త ఉంటారో, సో అలా మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణునితో ఉంటామో, అలా వ్యవహరిస్తామో, సో అప్పుడు భగవంతుడు మనతో చూసుకుంటారు, మన బాగోగులు చూసుకుంటాడు, మన మంచి చెడు అనేది చూసుకుంటాడు. అందుకే ఆయన అందరికీ కూడా పతి అని కూడా చెప్తున్నారు. Yes. So he takes care. Because he is taking care, hence we should hear about him from pure devotees. When you hear from pure devotees, now you should also give your association and make them hear about Krishna. That's why it is a Shrotavya, means hearing about Krishna. Kirtitavya means chant and speak about Krishna to others. Dhyaya, that is what always should be in the mind. I should always hear about Krishna. I should always speak about Krishna. I should always remember Krishna. You know? So Dhyaya means meditate on him always. Puja, in this way you worship him. And that activity should be Nityada. It should be eternal, every day, every moment, every second. This should be there. సో ఇలా కృష్ణుని మనందరినీ చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన గురించి మనం వినాలి. శుద్ధ భక్తుల ద్వారా ఆయన గురించి మనం వినాలి. సో మనం వినింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కీర్తనల ద్వారా, ప్రవచనాల ద్వారా మనం బయట వాళ్ళకి చెప్పాలి. సో వాళ్ళని కూడా ఈ యొక్క ఈ యొక్క స్థాయికి మనం తీసుకొని రావాలి. వాళ్ళు కూడా మనం కృష్ణుని అర్థం చేపించాలి. సో ఇలా చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా దీన్ని ఎలా ఉండాలంటే ఇది మనము ఆ స్టేజ్కి రావాలంటే మనం ఏంది వినా కూడా భగవంతుని గురించే వినాలి. ఏది చేసినా కూడా భగవంతుని కోసమే చేయాలి. భగవంతుని కార్యం కోసమే మనం ఎప్పుడు కూడా సేవ చేయాలి అనేది ఈ భావన ఉండాలన్నమాట. సో అది ఎలా ఉండాలంటే నిత్యంగా ఉండాలి. అంటే ప్రతి క్షణం కూడా మనము భగవంతుని కోసమే సేవ చేయాలి. ప్రతి క్షణం కూడా మనం భగవంతుని యొక్క సంతృప్తి కొరకే మనము మన కార్యాలని చేయాలి. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క జపం ద్వారా, ఈ యొక్క 6 లక్షణాల ద్వారా మనము ఆ ఒక్క భగవంతుని, ఆ కృష్ణ ప్రేమ అనేది మనం పొందొచ్చు అని చెప్తాను. Yes. If you do in this way, then you are a full-time devotee. Though you are staying outside with family members, still you are working. This is full-time devotion. That is what Krishna is giving. Invitation for full-time devotion. In this way, you can be full-time. Full-time doesn't mean that you're always wearing dhoti, kurta and staying in the temple. And of course, that is also. But even grihasthis can be also full-time in this way. Nityada.
He is eternally engaged in the service of Krishna. He is eternally engaged in chanting. He is eternally engaged in remembering Krishna. He is eternally engaged in executing what Krishna is instructing or what our acharyas are instructing. In this way, it is full time. Then there is no question of dividation of your heart. Ekena manasa. సో ఇలా ఈ యొక్క పద్ధతులను మనం పాటించినప్పుడు, ఇలా ఈ యొక్క లక్షణాల్ని మనం పాటించినప్పుడు, ఈ పాటించే వాళ్ళందరూ కూడా ఫుల్ టైమ్ డివోటీస్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఫుల్ టైమ్ డివోటీస్ అంటే ప్రతినిత్యం కూడా భగవంతుని సేవలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సో, కేవలం ఫుల్ టైమ్ డివోటీస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ధోతి కుర్తా వేసుకొని మన గుడిలోనే ఉంటూ, గుడిలోనే సేవ చేసుకోవడం కాదు. గృహస్థులు కూడా ఫుల్ టైమ్ అవ్వచ్చు. గృహస్థులు కూడా ఈ యొక్క ఫుల్ టైమ్ డివోటీస్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎలాగంటే ఇవన్నీ మనం పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రతినిత్యం కూడా భగవంతుని సేవలో ఉంటాం. భగవంతుని స్మరిస్తూ ఉంటాం. భగవంతుని జపం చేస్తూ ఉంటాం. భగవంతుని గురించి వింటూ ఉంటాం. భగవంతుని గురించి కీర్తిస్తూ ఉంటాము. సో, ఇలా మనం మనస్సు అనేది ఆ ఏకైన మనస అనే ఒక స్థాయికి మనం వచ్చినప్పుడు మనము ఆటోమేటిక్‌గా మనం ఫుల్ టైమ్‌లే. అంటే ప్రతినిత్యం కూడా మనం భగవంతుని సేవలోనే ఉంటాం. భగవంతుని స్మరణలోనే ఉంటాం కాబట్టి అది గూడా మన ఆహ్, భక్తికి అది గూడా మన ఒక పె పెంపొందించడానికి అది గూడా సహాయపడుతుంది. So, in this way, we can absorb our senses fully, we can absorb our mind fully, and we can absorb our heart fully in Krishna. This is called absorption. And that is what Srimad Bhagavatam wants us to do. Though we are staying in this material world, you are protected by the spiritual world. In this way, protected by the spiritual world means you are protected by Yoga Maya, Krishna's special energy for devotees. This is what protection is. That is why he is called Pati. సో, అందుకే ఇవన్నీ మనం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనము మన మనస్సు, మన హృదయము, మన ఇంద్రియాలన్నీ గూడా మన ఒక ఈ శ్రద్ధతో ఈ యొక్క కార్యాలు మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనము ఈ యొక్క భౌతికమైనటువంటి విషయాల ద్వారా, భౌతికమైనటువంటి ఒక మాయ ద్వారా మనము రక్షించబడతామనమాట భగవంతుని నుంచి. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి. అంటే ఇక్కడ యోగ మాయ అని ఉందనమాట. యోగ మాయ భగవంతుని యొక్క శక్తి అన్నమాట అది. అది విశిష్టమైనటువంటి శక్తి. అది కేవలం భక్తుల కోసం మాత్రమే అన్నమాట. సో, భక్తుల్ని ఈ భౌతికమైనటువంటి యోచనలు, ఆలోచనలు లేదా ఈ యొక్క బాధల నుంచి రక్షించేటువంటి అది ఒక శక్తి అన్నమాట. సో, అందుకే ఇది గూడా మనకి ఆ కృష్ణ భక్తిలో ఉపయోగం పడుతుంది. సో, ఇది గూడా మనకి కృష్ణ భక్తిలో మన అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది సులభంగా ఉంటుంది. So, the summary is that with full concentration, the mind should be fixed on Krishna, who is the protector of the devotees. So, one should always hear about Krishna, speak about Krishna, meditate on Krishna. In this way, it can be, you will be constantly engaged with Krishna. సో, ఇలా మన మనస్సు అనేది గూడా ఎప్పుడు గూడా భగవంతుని మీద ఉండాలి. మన కార్యాలు ఎప్పుడు గూడా భగవంతుని కోసం మనము పని జేయాలి. మనం ఎప్పుడు గూడా మనం భగవంతుని సేవలోనే మనం ఉండాలి. సో, ఎందుకంటే ఏ ఆధారంగా ఉండాలంటే మనం ఎప్పుడు గూడా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడే మనందరిని గూడా రక్షిస్తున్నాడు. సో, మనందరికి పతి కూడా భగవంతుడే అనే ఒక భావంతో ఇవన్నీ మనం చేసినప్పుడే మనకి ఆ ఒక భక్తి చేసేటువంటి భావన అనేది గూడా మనలో వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. So, Srila Prabhupada says in this purport, he concludes, one who is serious about the ultimate goal of life must take to the process of Bhakti Yoga. He must hear about, glorify, meditate upon, and worship the Lord constantly. This is the only way. That's what Prabhupada is saying in his purport. సో, ఇక్కడ ఎవరికైతే వాళ్ళ జీవితమైనటువంటి గురిని వాళ్ళు తలపాలని అనుకుంటున్నారో, శ్రద్ధగా వాళ్ళు భక్తి చేసి నిజమైన వాళ్ళ జీవిత మానవ జన్మలో ఉన్నటువంటి గురిని వాళ్ళు తలపాలనుకుంటున్నారో, అలాంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క పద్ధతి ద్వారా కృష్ణుని స్మరించడం ద్వారా, కృష్ణుని కీర్తించడం ద్వారా, శ్రీమద్ భాగవతం వినడం ద్వారా, భక్తి చేయడం ద్వారా భక్తి చేయడమే ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. వేరే ఎటువంటి మార్గము లేదు. ఈ యొక్క మార్గం ద్వారానే ఆ ఒక గురిని మనము ముట్టగలము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Okay. So this is what the verse means.
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Right. नास्तेव मे ज्ञानमयं प्रकाशम वाक्ये वाक्येषु मे दोषलवयो अपि कश्चित् क्षमयन्तां ते सज्जन यद यद उक्तं तत्सर्व स्याद् मम गुरु एव। So whatever, while this class there may be some faults, this may be some incomplete class also. You all are, sajjanam. You all are very, sober-hearted, noble-hearted devotees, intelligent. So please forgive me. And whatever was pleasing to your heart, that all credit should go to my Gurujanas. Thank you very much. Hare Krishna. Yes. So, Any Prabhu, question? If there is any well, questions? very wonderful class, Prabhu. I think so much live examples you explained and touched to the heart actually. But Prabhu, a point you were sharing about the 4 points like Kirtanam, Shravanam, and Archanam and Pujyam. There you were mentioning not like worshipping Harati and everything. There I'm not clear actually. You were mentioning like not the showing the gilam to there you were telling something. I didn't get the exact point. Bro. Can you repeat the points? Bro? Actually, worship means, of course, as a daily activity, we should show lamp and incense everything. But suppose if you are showing incense sticks and your mind is engaged somewhere else, if you are showing lamp, you're again in the office or somewhere else, but that is not worship. So whatever activities, whatever seva you do, it should be ekena manasa. Please concentrate on that. So if you are concentrating, suppose if you are doing some service also, and suppose your service is cooking and you are cooking for Krishna, so that is showing lamp to the Lord. That is showing incense sticks to the Lord. So that is also worship. Worship means have respect for whatever service you are doing. So worship doesn't mean only showing lamp and incense sticks and all like that. Worship actually means showing respect to that particular activity, that service. You got the point, Manoranjan Prabhu? Yes. Bro, yes, bro. So any other questions? Still But many of them are out of videos. Please. so that Ekena Please. Manasa you are mentioning, Prabhu, Ekena Manasa, it's Yes. very tough to come to that stage actually. Mind just going like this here and there, I mean, flooding here and there actually. Even I'm doing multitasking, I'm just hearing it actually wherever I move. But that Ekena Manasa to come to the stage, I think, will it possible in this lifetime? That's the question. Yeah, of course it is possible in this lifetime, but if you sincerely practice it. If you don't practice sincerely, then it is very, very difficult even for 100 lifetimes. That's what I told you. Practice, start with 1 round, then jump on second round, then third round. It is difficult to practice in this way all 16 rounds. So in the very initial stage, you should start practicing. Okay, I will do as per this, said by this. This is said in Hari Bhakti Vilas by Sanatan Goswami and Gopal Bhatta Goswami. In this way, one should chant. So practice by one round. Then when you grasp it properly, then shift it to second round. Now from today onwards, 2 rounds I will chant like this. And after a month, now from today onwards, I will chant 3 rounds like this. Then 4 rounds like this. You will feel happy while you're doing this. This is a higher taste. And which fool will try to give this higher taste? Which intelligent person? Not fool. He must be a fool if he is not doing this like this. Is it okay? Yes. Any other questions? Please. Prabhuji, one question. Please on your videos, my dear devotees. Most of them are
Yes, yes. Prabhuji, today class is amazing, Prabhuji. Like we learned a lot of things on sadhana, chanting. Definitely, it helps us in our sadhana. One thing that you explained that one out of the six things, one is Mahamantra Chintanam, Prabhuji. Yes. When we chant, we should meditate on the meaning of Mahamantra. Can you please share once what is from your perspective? What is the meaning of Mahamantra, Prabhuji? So And we also need a sloka reference. huh? We also need the sloka reference, please. Hare Krishna Prabhuji. Yes. We also need shloka references. This is said by Gopal Guru, who was at the time of period of Chaitanya Mahaprabhu. So he says, he gives many meanings. Even Bhakti Vinod Thakur has given meaning. Even Srila Vishwanath Thakur has given meaning. And even Bhakti Siddhanta Maharaj has also given meanings. How to chant. What is mantra artha means. So we can have one separate session on that. But at present, I will try to explain you what is that means. Okay, 1 minute. See, yes. See now, just like, it is said that what is the meaning of, Radha, means Hare means. First, the word is Hare. Hare, will at least try these three words: Hare, Krishna, and Rama. Okay? We'll see that meaning. So, our Acharya says that Vigyapa Bhagavat Tattvam Chit Ghanananda Vigraham Harati Avidyam Tat Karyam Ato Harer Iti Smriti. What is that? Here it is said, by making one understand the Tattva regarding Bhagavan. Bhagavat Tattva. If you should understand Bhagavat Tattva, what it means. Understanding Bhagavan from all angles. So what is that? His first active, Harati Avidya. When you chant Hare, what is the meaning of Hare? Hare means this is Bhagavan Tattva which steals your avidya, steals your ignorance. Tat karyam means even that result of that activities which are done in ignorance. You got the point? First, Hare, when we chant Hare, it steals our ignorance and gives light. And second thing, what it steals is, it is said that Harati Avidya Tat Karyam. Harati means stealing. Avidya means ignorance. And what Tat Karyam means whatever activities you are doing in ignorance or result of that activities which has been done in ignorance, that Krishna steals when you say Hare. So you will not get the results of sinful activities. So Krishna steals that. Harati avidya tat karyam. Ato harer iti nam. Iti smriti. That is the meaning of Hare. You got the point? Now Krishna means Anandaika Sukha Swami Shama Kamala Lochana Gokula Nandano Nanda Nandana Krishna Iryate. That is what Krishna means. What? Anandaika Sukha Swami. When you chant Krishna, he gives Ananda to all the living entities. Not just who is the chanter. Krishna gives Ananda to all the living entities. But it is their durbhagya, unfortunate, that they are not receiving that Ananda because of their sinful activities. So when one chant Krishna, means one should get Ananda, blissful. So when you chant Krishna, so Shama Kamala Lochana, who is that Krishna? Who is Shama Varna, and his Kamal Lochana, his eyes are like lotus petal. And where he has taken birth?
Gokula Nandana Nandana. He is the son of Gokula Nandana. Means who is that Gokula Nanda? Who is that? That is Nanda Maharaj. Gokula Nanda Nanda. So that is Krishna. Krishna Iryate. That is the meaning of Krishna. And what is Rama means? Vaidagya Sar Sarvaswam Murta Leeladi Daivatam Radhika Ramyam Nityam Ram iti Avidiyate. So one who gives what is Ramana? Ramana means Ram. One who always he is in the association of with Radha, and Radha is enjoying his association, Krishna's association. In this way, she is blissful. That is what Rama means. Radhika Ramyam Nityam. Rama iti Abhidiyate. So these are the three meanings of Hare Krishna Rama. So sometimes it finds very difficulty. Prabhuji, while chanting, how can you have this so many meanings? It becomes Hare, remember that. Rama, remember that. It finds difficult, isn't it? Na? Suppose, for example, I give this example many times. Suppose we are drinking a juice. And in that juice, there is lime also squeezed. There is some sugar also. There is some salt and other masalas also. Plus water. Isn't it? And when you are drinking that juice, such a nice lime. And another sip, oh, sugar is so sweet. And another sip, oh, this masala is so nice. Another sip, oh, water. Do you do that? You just drink. And the conclusion of that all ingredient is juice. It is rasa. You just drink and think, oh, happy, so nice ras it is. So, Rama Krishna, you have to conclude, and that depends on your level. What level? And that rasa, when you are meditating on that rasa, then that is the meaning of that Hare Krishna Mahamantra. Got the point? Thank you, Prabhuji. Yes. So, of course, for some devotees, it is very difficult to chant while chanting Hare and remembering that meaning of Hare, then Krishna. So then the chanting becomes Vilambitam. Hare Krishna, Hare Krishna. It becomes like that. So not like the Hare Krishna, Krishna. Conclusion of all that meaning is wonderful pastimes of Krishna. This we'll discuss later sometime. Okay, Prabhuji. Thank you, Yes, Prabhuji. Kalindi Nice. Mohan Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. Excellent class, very, very practical class today. So I have some practical question. I am a working and wife and me as an initiated devotees. Okay. So now, as you said that while chanting, our mind should not be running behind, oh, I have to go to office. I have to drop my son in the school. So we should chant such a way that we are dedicated this time for Krishna. We should not think anything else. Perfectly all right. This is taken. So we have to work towards it so that we'll come out of it. So this is about 5 days of the schedule. If we come to weekends, our mind is very clear that this is meant for the Krishna conscious and work. At least we'll spend time for pleasantly for chanting. So during that time, there's my practical problem. I'm not highlighting anyone. So when we are chanting in the night, for example, Saturday night, or ideally should be completed in morning itself. So morning when we're chanting it, okay, now I need to attend Mangalarti in the early morning. So now I need to attend Dashanarthi in the early morning. No, I need to attend vegetable cutting service. No, I need to attend Bhagavatam class preparation. So with that, sometimes we may neglect, sometimes, I need to attend some house preaching program. Okay. So with that, we will also chant very fast. I have to complete so that I have to take up those services. Sometimes what till to the go to the extent that there is a prasadam left out for more than 150 members in the center, but we are not in the position to go back and distribute also because of this hurriness. I have to wake up tomorrow morning. I have to attend Mangalarti. I have to go for preaching services. How we need to overcome this practical problem, Prabhuji? So chanting appointment with the Lord is
the appointment with the Lord's name is only in Brahma Muhurta. So you should be present there in Brahma Muhurta, keeping all the activities aside. So try to finish your rounds early morning. There are so many devotees who are very much engaged in many other services. Huh? After Mangal Arati, they are so busy in services. That's why even the pujaris, because the pujaris has to do Mangal Arati also, and also Shringar. They have to dress the Lord also. They have to bathe the Lord while chanting mantras and then dress them. That is why many of the temple pujaris who are very serious, they chant from from morning 2 o'clock till 4 o'clock. They finish their rounds and then they are busy in their activities. So you have to schedule, because chanting uh, respectfully is also a part of that devotion. That is also a great service. There may be services. There are some small services, some middle type services, some higher services, and some very great higher services. To what importance you will give? To great higher services, you will give more importance. Yes. While doing that service, you don't think of all small services. Okay. Isn't it? So the greatest service is to chant in time. Okay. That has to be done, keeping everything aside. When you finished, then get busy with other things. Then you try to do your schedule. Now today I have to do this at this time, this at this time, this at this time, and finish your day. This is what it should be. Okay. Many So you mean devotees who are very serious, they do that. They plan their daily schedule. okay. So you mean to say chanting is the first foremost priority service? Foremost priority. Okay. Okay, Prabhuji. Clear. That chanting is going to purify yourself, and it also going to affect you on your services also. When you chant nicely, you will be able to do service ahaituki, without any unmotivated service you can do. Otherwise, you will have a lot of motivation after doing that service. My name should be hanged there. I have done this service. My name should be announced. I should be garland for that service. Such kind of also service. So chanting makes you pure. So when you get engaged in that services, then you are detached from that services. So that is pure service. You got the point? All the devotees? Yes, Prabhuji. Yes. Thank you. Prabhuji, I need that sloka, complete sloka, Prabhu, where I need to refer. Mantartha Chintanam, you told that six items it will come, right? So what is that sloka? I'll give you that. It is in Hari Bhakti Vilas. I'll give you the number. You can find it out. Yes. Yeah. It is Hari Bhakti Vilas 17.129. 1 second, one just note me. 17 point. 17. 17. Yeah. 17.129. Correct? 129. Hari Bhakti Vilas. Thank you so much, Prabhuji. Yes. How do we get this book, Prabhu? Hari Bhakta Vilas? Where will we get? We will get or BBT? Yes, obviously you should get in some good temple where all books are, like Vrindavan or Mayapur. Okay. You get that books. Sure, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Thank you so much. Today's session is amazing. A lot of practical. Okay, should we stop here? Is Raseshwar Prabhu there? Hare Krishna Prabhuji. He must be busy with some other activities. Hare Krishna Prabhu. Yes. So one last question, Prabhu. Okay. So as we heard, chanting is important in Brahma Muhurta. So we need to complete our chanting in Brahma Muhurta. So if we are chanting like this, and if some rounds are pending in Brahma Muhurta, maybe around 6 or 7 rounds or 5 rounds is pending in Brahma Muhurta, and we have got into some service, and then in a midday also, if we are getting some service and these same pending rounds are there, so either we should give first priority to that midday services or to complete the pending rounds. So that's it. So if that services are very, very important, you can get engaged in that service. After finishing that services, just close your door in the room
Stay alone and finish your rounds. 2 or 3, 4, whatever are remained, just try to finish it. And still they are remaining, then before going to sleep, just close your door, sit and finish your rounds. But try to finish it in the morning. Okay? Thank you, Prabhuji. All devotees clear? Prabhu, if health is not supporting, then what is the solution? What? If health is not supporting, then what is the solution? What not supporting? Health. Health is not supporting. Okay, that is, you try, even if your health is not good, you try to do it. Krishna knows that he is trying to do that kind of japa. So, though you are not doing it, Krishna will see that. ठीक है? Yeah. I think. Okay, should we stop? Yes, Prabhuji. Okay, I'll leave the meeting.